Hello students, welcome back to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are learning in-depth concepts, detailed concepts, shortcuts, MCQs as well as PYQs on the chapter moving charges and magnetism. We already uploaded 3 chapters on this channel: electric charges and field, electric potential and capacitance, current electricity. 3 chapter detailed conceptual video already upload agidavare. This is the 4th chapter we are going in. So one video each chapter ಮೇಲೆ already ನಮಗೆ complete ಆಗೈತ್ರಿ, right? So this is the second video in this series. So who all are preparing for NEET KCET as well as JEE Mains, for them these videos, these conceptual videos will be very helpful in building your concepts as well as getting the confidence in solving the MCQs, right? So if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please don't forget to share the channel. Thank you so much for subscribing and supporting. Please keep watching, right? Okay, let us continue with the concept. So in today's video, we'll see a concept of magnetic field due to circular coil as well as revolving electron. So these concepts as well as some shortcuts related to these concepts we'll see, and we'll solve some MCQs on this concepts, right? Okay, let us continue. See, first magnetic field due to a circular coil. Here we are having a circular coil. This is the circular coil. Let the center of the circular coil be taken as O. Center of the circular coil is O. Radius of the circular coil is R. Radius of the circular coil. And current flowing in this conductor is I. The current which is flowing in this conductor is I. Clear? See, this is the radius. This is the center of the circular coil, current carrying circular coil. And this line indicates the axis of the circular current carrying coil. Axis ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. I will take a point here on that axis. I will name that point as P. Right? It is called axial point of the coil. Axial point ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ axis ಮೇಲೆ ಇದೆ. See, this point P is at a distance D from the center of the circular coil. ಆ circular coil ದ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಆ axial point ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ D distance ಒಳಗೆ ಅದರಿ. Right? Okay. And in theory, we have already derived an equation for magnetic field at the axial point due to the circular current carrying coil. 5 marks is the most important derivation of the chapter. Right? So, magnetic field at this point, adanna BA anta baritene. Axial magnetic field anta baritene. Right? So, the equation of that axial magnetic field is like this. Axial magnetic field BA is equal to mu naught Ni divided by 2. R square divided by R square plus D square whole raised to 3 by 2, right? So this is the magnetic field at an axial point due to a circular current carrying coil. E circular coil is the magnetic field, E point ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. This much will be the magnetic field. In this formula, mu naught means its value is 4 pi into 10 to the power minus 7. N means it is number of turns in the circular coil. I is current flowing through the coil. R is radius. D is the distance of the axial point. Distance of the axial point from where? From the center of the coil, right? Okay, in next nodri, ee axial point olaga ee circular coil the magnetic field yav direction olaga iruttadappa andre it will be in this direction, right? This is the direction of that magnetic field. Aa circular coil hengadappa antandre it is in this plane like this. Ee board the plane ku perpendicular adari. Athrola current namu ee tara flow agatadri. The current is flowing like this, anti-clockwise direction. So if I apply right hand thumb rule, the magnetic field will be in this direction, right? So ee direction olaga namaga magnetic field adu. Okay, so we got to know how much is the magnetic field at the axial point. Next, if I take this point P at the center itself, a point P na ille tagolpa badli if I take it here, D aವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? D will become 0. Magnetic field at the center ಅಂತಂದ್ರೆ D ಏನಾಗ್ತದೆ? D will become 0. Correct? If D becomes 0, what this formula will become? ಈ formula ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅವಾಗ? This formula will get converted like this. Mu naught Ni divided by 2R. Mu naught Ni divided by 2R. Here D square becomes 0, R square raised to 3 by 2 means it will be R cube, R square and R square will get cancelled, 2R will be remaining. This much is the magnetic field at the center of the circular coil. So this is magnetic field at axial point, magnetic field at the center of the circular coil. Okay. See, magnetic field center ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ maximum ಇರ್ತದ್ರಿ. See, graphically if we go on showing the magnetic field, variation of magnetic field if we go on showing with the distance, the magnetic field at the center of the circular coil will be maximum. As we move away from the center of the circular coil, the magnetic field goes on reducing.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ದಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. So where the magnetic field of circular coil will be maximum? At the center. So this is said to be the maximum magnetic field due to the circular current carrying coil. Okay, in ಎರಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. This will be very helpful in solving the questions on circular coils. Relation between axial magnetic field and center magnetic field. Right? ಇವೆರಡು ತರದ ರಿಲೇಷನ್ ರೀ. It is center magnetic field divided by axial magnetic field equal to 1 plus d square divided by r square whole raised to 3 by 2. So this is one of the most useful shortcut to solve the problems on circular coil. ಬಹಳ ಸರಿ KCET NEET ಒಳಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದವ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ನಮಗ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅದ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಟರ್ನ್ ಅದ ರೀ. ರೈಟ್, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಆ ಒನ್ ಟರ್ನ್ ಇದ್ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ 3 ಟರ್ನ್ ಇರುವಂಗ ಅದನ್ನ ಸುತ್ಕೊಂತಾರ್ರಿ. ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಟರ್ನ್ ಇತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಅದ ವೈರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು 3 ಟರ್ನ್ ಇರುವಂಗ ಸುತ್ಕೋತಾರೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈರ್, ಈಗ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆ 10 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ದಿಂದ ನೀವು ಒಂದೇ ಟರ್ನ್ ಇರುವಂತ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2 ಟರ್ನ್ ಇರುವಂತ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಟರ್ನ್ ಇರುವಂತ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇನ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ವೈರ್ ಅದ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೈರ್. ಈ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ 1 ಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟರ್ನ್ ಅದ. ಈಗ ಅದ ವೈರ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವೈರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ನ್ಸ್. ರೈಟ್, 2 ಟರ್ನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ 1, ಆಫ್ಟರ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್, ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು B1 ಅಂತ ಬರೋಣ. ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅದನ್ನ ನಾವು B2 ಅಂತ ಬರೋಣ. So the relation is like this: B1 divided by B2. B1 divided by B2 is equal to N1 square divided by N2 square. Number of turns before rewinding, number of turns after rewinding. Next, R2 square divided by R1 square. R2 means it is the radius after rewinding, which will be small. R1 means it is radius before rewinding, which will be greater. Right? So R2 square divided by R1 square. So this is the shortcut which we have to use whenever the problem is on rewinding of the coil. Clear adare? Okay, so remember these formulas. We'll go to the next concept now. So the next concept is magnetic field due to a charge moving in a circular path. Nodri, ille namage ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, a charge is given for us. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ರೀ, ನಮಗೆ Q ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ರೈಟ್, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, that charge is moving in a circular path whose radius is r. That charge is moving in a circular path whose radius is r. It is moving like this, right? So either if a charge is moving in a circular path, you can consider this case similar to that of a circular current carrying coil. ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಇಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ μ0 Ni ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಈ ಕೇಸಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿ, current means we can write it like this: μ0 Nq. Current means it is Q divided by T, right? Divided by 2R ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ N ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ N. ಆ N ನೀವು ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ μ0 Q divided by 2RT. μ0 Q divided by 2RT, right? Next, here N means you can consider it as number of
revolutions taken by the charge which is moving in the circular coil. ಇಲ್ಲೇ n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? n means it indicates number of revolutions by that circle, by that charged particle which is moving in circle. So ಎಷ್ಟು revolutions ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ n ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ, right? So finally ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, it is mu naught nq divided by 2RT. we can write it like this. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಗ ನಿಮಗೆ n divided by t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. n divided by t means it is number of revolutions per second, ಅಥವಾ per unit time, that is n by t ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. Clear? Okay. ಈಗ next ನೋಡ್ರಿ, the same formula we can write it like this also. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. See, I will write it like this. It is mu naught nq divided by 2RT. T ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Time taken to complete one revolution. See, speed of a particle which is moving in circular path. Speed of a particle which is moving in circular path is given by distance traveled by it in one revolution divided by time taken to travel one revolution. Capital T ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಟೈಮ್, ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತ್ರಿ? 2πr. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತ್ರಿ? 2πr. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? 2πr divided by t ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ನ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2πr divided by v. 2πr divided by v ಇರ್ತೈತ್ರಿ. You substitute that t here, what you will get? ಈಗ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. It will be mu naught nq divided by 2r. ಇದು 2πr divided by v ಇರ್ತೈತ್ರಿ. v ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತೆ into 2πr. So simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get it as mu naught nqv divided by 4πr square. Correct? So this much will be the formula. So ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ, this is the formula of magnetic field at the center of a circular revolving charge, in terms of charge and time period. ಇದು in terms of charge and time period, ಇದು in terms of charge and velocity, right? So ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ. This is the first formula and this is the second formula. So ಏನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This is all about magnetic field due to a charge which is revolving in a circular path, right? Okay, that's all about magnetic field due to a charge moving in circular path. Next we'll go for MCQs on these concepts. Again concepts now nodkondre athara MCQs now nodkondo. Okay, the first question is, a circular loop of radius 3 cm, radius is 3 cm, is having a current of 12.5 ampere. The magnitude of magnetic field at a distance of 4 cm on its axis. See, radius of the coil ಎಷ್ಟದ? 3 cm. Current ಎಷ್ಟದ್ರಿ coil ಒಳಗೆ? 12.5 ampere. Correct? How much is the distance of the point on the axial line? It is 4 cm. So ನಮಗೆ ಏನೇನ್ given ಅದ? What all things are given? For us r is given. ಇದು ನಮಗೆ r ಅದರಿ. This is radius and this is current. This is the distance. We have been asked to calculate the magnetic field. ನಮಗೆ magnetic field calculate ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So formula ಏನದ್ರಿ? mu naught ni divided by 2. Correct? Mu naught ni divided by 2, r square divided by r square plus d square whole raised to 3 by 2 is the formula, right? So here it will be mu naught means it will be 4 pi into 10 to the power minus 7. Number of turns namak given illa. If number of turns is not given, you take it as 1. Current is 12.5, right? Divided by 2 into r square. How much is r? Radius 3 cm. Rather than meter ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be 9 into 10 to the power minus 4. ನೋಡ್ರಿ, 3 cm ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 3 into 10 to the power minus 2 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇತರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r square plus d square. See, r square means it is, we already know it is 9 into 10 to the power minus 4 plus d square. D ಎಷ್ಟದ? 4 cm. ಸೊ 4 cm ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 4 into 10 to the power minus 2 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? It is 16 into 10 to the power minus 4. 16 into 10 to the power minus 4. Clear? Okay. So this will be whole raised to 3 by 2. Whole raised to 3 by 2. Okay. So finally what I will get? I will get it like this. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ತರ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. So this is 2 ones, this is 2 twos. I will get it as 2 pi into 10 to the power minus 7 into 12.5.
this is 9 into 10 to the power minus 4, 9 into 10 to the power minus 4 divided by, ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. It is 9 into 10 to the power minus 4 plus 16 into 10 to the power minus 4 whole raised to 3 by 2, whole raised to 3 by 2. I can write it like this. My 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 4 common ತಗೊಂಡ್ರೆ 9 plus 16. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? 9 plus 16 will be 25. So 25 into 10 to the power minus 4 whole raised to 3 by 2 ಆಗ್ತದ್ರಿ. Whole raised to 3 by 2. Correct? So I can write it like this also. Square root of 25 into 10 to the power minus 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. 10 to the power minus 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. Correct? So this much we will get. In ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. If you cube this, what you will get? I can write it like this. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. 25 square into 25 into 25 into 10 to the power minus 4 into 3 will be minus 12. Minus 4 into 3 will be minus 12. So 25 cube ಇದನ್ನ 25 square ಮತ್ತು 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 25 square if I take it outside the square root, it will be 25. Root of this will be 25 into 10 to the power minus 12. So ಇದು ನಾವು simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25 into square root of 25 is 5 into this is 10 to the power minus 6, minus 12 is minus 6 ಆಗ್ತದೆ. 25 into 5, this will be 125. So 125 into 10 to the power minus 6. That I will write here, 125 into 10 to the power minus 6. Clear? Okay, ಈಗ next ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ I can write it like this now. This is 2 pi into 10 to the power minus 7 into 12.5 ಅನ್ನೋದನ್ನ 125 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Into 9 into 10 to the power minus 5 I will write it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12.5 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ 125 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 to the power minus 5 I am writing. So this is 125 into 10 to the power minus 6. Right? 125 will get cancelled. 125 will get cancelled. 10 to the power minus 6 from here, minus 6 from here will get cancelled. What here it will be remaining? 10 to the power minus 1. 10 to the power minus 1 minus 5, it will be 10 to the power minus 6. Right? So 10 to the power minus 6. ನಮಗಿನ್ನೇನು ಉಳಿತ್ರಿ? 2 pi into 9. So this is 2 pi into 9. This much is remaining. Okay, let me take pi as 3. 2 into 3 into 9 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. Into 10 to the power minus 6. So this is 2 3s are 6. 6 into 9 into 10 to the power minus 6. So 6 into 9 is 54. 6 into 9 is 54. 54 into 10 to the power minus 6. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 10 to the power minus 5 ಒಳಗದವ್ರಿ. 10 to the power minus 5. So this will be 5.4 into 10 to the power minus 5. 5.4 into 10 to the power minus 5 Tesla. This much will be the magnetic field. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು pi value round off ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 3.142 ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So this much we have got. So the closest answer for this is option A. Right? This is how we have to calculate. Simple question ಆದರೆ directly formula apply ಮಾಡಿ solve ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು. Solve simplification fast ಇರಬೇಕು, accurate ಇರಬೇಕು. We'll go to the next question. See, two concentric coils, each of radius equal to. See, ಎರಡು concentric coils are there. Two concentric coils are there. Right? Each of radius equal to 2 pi centimeter. ಎರಡು ತರದ radius ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ 2 pi centimeter ಅಂತ. And are placed at right angles to each other. If 3 ampere and 4 ampere are the currents flowing through the two coils respectively, the magnetic induction under magnetic field at the center of the coils will be. Okay, see, two coils have been given. ಎರಡು coils ಅದಾವಿಲ್ಲೇ. ಎರಡು coils ಒಂದಕ್ಕೊಂದು perpendicular ಅದಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Both the coils are perpendicular to each other. Okay, let me say these are the two coils. This is the first coil, right? And this is the second coil, right? This is the second coil. So two coils we are having. ಎರಡು coils ಇದು ನಮಗೆ radius same ಅದರಿ. Radius of both the coils is same. Now see, if the current in the first coil is flowing like this, ಇದನ್ನ I1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, right? And the current in the second coil is flowing like this, ಇದನ್ನ I2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Let this be I2. So magnetic fields ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕ್ರಿ? ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆರ್ in the diagram itself will draw it like this, right? So it will be I1. This is I1, right? Okay, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲ್ ಅದರಿ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. So if I apply right hand thumb rule, the magnetic field of that coil is towards me in this direction.
right? So the magnetic field of that coil andre idu ಏನು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ magnetic field ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂತು. This is the magnetic field of the first coil, correct? What about this? ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಡಚಿರಿ, ಥಂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So magnetic field of the second coil is in upwards direction. It is like this. I will call this as B2. ಇದನ್ನ B2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So magnetic field of both the coils are perpendicular to each other. Correct? Where will be the resultant? The resultant will be here. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ resultant ಇರ್ತದೆ. So since B1 and B2 are perpendicular, the net magnetic field or resultant magnetic field will be equal to root of B1 square plus B2 square. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ magnetic field ಇರ್ತದೆ. Okay, let us calculate the total value now. ಈಗ B1 ಮತ್ತು B2 ನೋಡ್ರಿ. If I want to calculate B1 is the magnetic field of the first coil at the center. Center ಒಳಗಿನ magnetic field ಅದು. So circular coil the center ಒಳಗಿನ magnetic field formula ಏನು? mu naught Ni upon 2R. Correct? So I will take it as mu naught Ni1 divided by R. R ಅಂತೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. N ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, N ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. I1, how much is the current? 3 ampere divided by 2 into R. How much is the radius? Radius is 2 pi. Correct? So the 2 into 2 pi will be 4 pi. 4 pi will get cancelled. This will be 3 into 10 to the power minus 7 Tesla. ಇದು B1 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. Similarly B2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? B2 ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ? ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅದ. So current is 4 ampere. So this will be 4 into 10 to the power minus 7 Tesla. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ B2 ಬರ್ತದ್ರಿ. Correct? Substitute the values of B1 and B2. So B1 square means it will be 9 into 10 to the power minus 14. Right? 3 into 10 to the power minus 7 whole square andre 9 into 10 to the power minus 14. Plus this will be 16 into 10 to the power minus 14. 16 into 10 to the power minus 14. Okay, if I add both of them, 9 plus 16, this will be 25. 25 into 10 to the power minus 14. 10 to the power minus 14 na common ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So square root of 25 will be 5. 5 into 10 to the power minus 7. Minus 14 divided by 2 ಅಂದಂಗ್ರೆ square root ತೆಗೆದ್ರೆ. So this much will be the magnetic field. ನಮಗೆ net magnetic field ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 5 into 10 to the power minus 7 ಬಂದದ್ರಿ ನಮಗೆ. 5 into 10 to the power minus 7. So here one thing is, see this is in centimeter. 2 pi centimeter. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತೆ. We have taken it in centimeter. Okay, sorry. We'll take it in centimeter now. So ನೋಡ್ರಿ 2 pi into 10 to the power minus 2. Right? So minus 2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ minus 7 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? Instead of minus 7, I will get it as minus 5. This will be minus 5. Correct? Minus 5. So this will also be minus 5 only. ಇದು ನಮಗೆ minus 5 ಒಳಗನ ಬರ್ತದ್ರಿ. Okay, this is 10 to the power minus 5 Tesla. So if that is 10 to the power minus 5, how much will be this? ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? See, this will be like this. This is 9 into 10 to the power minus 10 plus 16 into 10 to the power minus 10. So this will be 25 into 10 to the power minus 10. So minus 10 ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? How much will be this? This will be 10 to the power minus 5. Right? So 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5. Which is the right answer? Option D is the right answer. Okay, let us go to the next question. Okay, next question is, a circular coil carrying a certain current produces magnetic field B naught at the center. Center magnetic field B naught ಅದಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The coil is now rewound. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ rewounding ಕೇಸ್ ಅದ್ರಿ, rewound. So as to have 3 turns. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಒಂದೇ ಐತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಅವಾಗ when the number of turns is 1, at that time center magnetic field ಎಷ್ಟದ? B naught. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿವೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And the same current is passed through it. The new magnetic field at the center. Okay. See, what is the case? Case ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ 1 ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ B naught ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ 3 ಟರ್ನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ 3 ಟರ್ನ್ಸ್. ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್?
ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಬಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Since it is rewinding case, we know this very well. B1 divided by B2 is equal to N1 square divided by N2 square, the shortcut formula which we have known, right? So B1 means what? Magnetic field before rewinding, that is B0 divided by B2 means magnetic field after rewinding, that is B. How much is N1? N1 is 1, 1 square is 1, N2 is 3, 3 square is 9, correct? So namagu B bekaitri, so B will be equal to 9 B0, right? So this is the answer. So which option is correct then? 9 B0. 9 B0 means it is option B. Okay, well, so let us go to the next question then. So next question ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, the magnetic field at the center of circular current carrying coil or conductor, current carrying conductor of radius R is BC. So R radius ಇರುವಂತ ಒಂದು coil ಅದ, ಆ coil center ಒಳಗೆ magnetic field BC ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The magnetic field on its axis at a distance R, axis ಮೇಲೆ magnetic field ಏನದ at a distance R from the center is BA. The value of BC is to BA will be, ratio ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮಗೆ, BC is to BA. See what they are telling. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅದ ರೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ BC ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ R. ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R, ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ R only. It is also R only. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ತರದ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ, BC divided by B0, BC divided by B0. And we know very well magnetic field at the center, magnetic field at the axial, the relation ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, 1 plus D square divided by R square whole raised to 3 by 2. 1 plus D square by R square whole raised to 3 by 2. Correct? So how much is the distance now? This D andre estadari. D means it is equal to R only here. R, right? So this will be R square divided by R square whole raised to 3 by 2. So ಇದು 1 ಆಯ್ತಾ, 1 plus 1 2, 2 raised to 3 by 2 ಆಯ್ತಾ, 2 raised to 3 by 2. 2 raised to 3 by 2 means what is that? Square root of 2 cube. Square root of 2 cube. Square root of 2 cube means I can write it as 2 root 2. Correct? 2 root 2. Angry, either 2 square into 2, 2 square ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಆಯ್ತಾ, root 2 ಉಳಿತೈತ್ರಿ. So 2 root 2 is to 1. This is the answer. Correct? So that is option A. Option A is correct. Let us go to the next question. So the next question, notary. The magnetic field at the center of the current carrying loop of radius 0.1 meter is 5 root 5 times that at a point along the axis. The distance of this point from the center of the loop is. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, this is a circular coil. Radius of the circular coil is 0.1 meter. Radius of the circular coil is 0.1 meter. And magnetic field at the center ನಂಗೆ B0 ಅಂತಿರ್ಲಿ, D distance ಒಳಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, D distance ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ BA ಅಂತಿರ್ಲಿ. What they are telling, magnetic field at the center is 5 root 5 times the magnetic field along the axis. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 5 root 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 5 root 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಇತರದ್ದು 5 root 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ. Obviously we know very well ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ B0 is equal to 5 root 5 BA ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. What they are asking what is the distance? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So we have to use the relation of B0 and BXL. What is the relation? B0 by BXL is equal to 1 plus R square by, sorry, not R square, D square by R square whole raised to 3 by 2. Whole raised to 3 by 2. D square by R square whole raised to 3 by 2. B0 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು given ಅದರಿ? It is 5 root 5 BA divided by BA ಅಂದ್ರೆ axial magnetic field equal to 1 plus D square divided by R square. How much is R? R is 0.1. So 0.1 means I can take it as 0.1 means 0.1 means I can take it as 10 to the power minus 1. Right? So ಇದು R square ಅದ, 10 to the power minus 1 square ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 to the power minus 2 ಆಯ್ತು. Whole raised to 3 by 2. Whole raised to 3 by 2. This much we got.
Okay, so BA and BA will get cancelled. So what I will get? I will get it as 5 root 5 equal to 1 plus d square divided by 10 to the power minus 2 whole raised to 3 by 2. This much we have. Correct? Okay, ಈಗ ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು d find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. We have to find out d. So what I will do? I will square on both the sides. Squaring on both the sides. ಈ ಕಡೆನೂ square ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆನೂ square ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. So squaring on both the sides, what I will get? Here 5 square will be 25. 5 square will be 25. Root 5 square ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ 5 ಆಗ್ತದೆ. Root 5 square means it will be 5. Okay, ಈ ಕಡೆ square root the power ಮತ್ತು square cancel ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. So here I will get 1 plus d square divided by 10 to the power minus 2 whole raised to cube. Right? So how much this will be? 25 into 5. This will be 125. 125. 1 plus d square divided by 10 raised to minus 2 whole raised to 3. Correct? So now we have to remove this cube. ಈ cube ಅನ್ನೋ power ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ d ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So apply cube root on both the sides. ಎರಡು ಕಡೆ cube root ತಗೊಳ್ರಿ. Take cube root on both the sides. Cube root of 125 is 5 equal to, I will get it as 1 plus d square divided by 10 to the power minus 2. Taking 1 on this side, it will become 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. 4 equal to d square divided by 10 to the power minus 2. Correct? So then d square is equal to, barkontra, what I will get? D square is equal to 4 into 10 to the power minus 2. If I take it as a d, taking square roots on both the sides, 2 into 10 to the power minus 1. 2 into 10 to the power minus 1 means it will be 0.2 meter. This much will be the distance. Right? Then which option is correct? Option A is correct. Right? Okay. Next, we'll go for one more question. See, that is, an electron is moving. So, a circular charged particle moving in a circular path. An electron moving in a circular orbit of radius r makes n rotations per second. N rotations per second. The magnetic field produced at the center has magnitude. Nodri, n rotations per second. Namaga magnetic field at the center, the formula another. Magnetic field at the center due to revolving electron. Mu naught nq divided by 2rt. This is the formula which we have. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂದಾರ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೋಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ q is equal to E. Right? So this much they have given. Let us substitute those values. Mu naught. See, n divided by t means what is this? It is small n. So mu naught nq divided by 2r. Sorry, q ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. In place of q we have to write it as E. Mu naught ne divided by 2r. This much we will get. This is the magnetic field. So mu naught ne divided by 2r. Which option is correct then? Option D is correct. Right? Okay. So that's all about today's concept. So this is all about the magnetic field due to the circular coil as well as revolving electron. If you like the content of this channel, please don't forget to subscribe this channel and please share this channel with your friends and family. Right? Thank you so much for supporting and watching the channel. Please keep supporting and watching the channel. Right? For your preparation for NEET and KCET as well as board exams as well as practicals. For all these preparations, you can follow this channel. It will be very helpful for you. Thank you so much for watching and supporting. Please keep watching and supporting. Thank you.